Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan nomor BP 2011 073005. Saya berasal dari kelas 2AD4 Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro, POLITEKNIK Negeri Padang. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran dari lecture 7, 9, 11, 13, dan 14 untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Medan Elektromagnetik 2. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai video pada lecture yang ke-7, di mana yaitu membahas tentang kapasitansi medan dan medan energi listrik. Di mana di sini disajikan dua buah plat, di mana untuk plat yang di atas adalah positif dan untuk mencari luasnya yaitu dengan plus kerapatan dikali A, dan untuk yang di bawah adalah min yaitu kerapatan dikali A, dan dapat disimpulkan bahwa nilai E-nya yaitu kerapatan per epsilon 0. Dan ini di atas adalah medan magnet, dan jarak antara antara kedua plat ini yaitu H. Untuk mencari omega medan magnetnya yaitu F dikali omega L pangkat X, dimana untuk mencari F omega L yaitu dengan Q dikali E, dimana untuk E sendiri nilainya konstan, Q nilainya tidak berubah ketika plat bergerak, kerapatan muatan tidak berubah, dan jarak. Di sini ditampilkan sebuah plat juga, tetapi dipasangkan sebuah konduktor, dan didapatkan E-nya yaitu kerapatan per epsilon 0. Untuk FWL-nya yaitu dengan rumus setengah dikali Q per E, dan untuk omeganya yaitu didapatkan setengah Q dikali EX, dan diturunkan rumusnya sehingga untuk mencari kerapatan medan listrik didapatkan yaitu setengah epsilon 0 dikali E kuadrat. Untuk menghitung energi elektrostatik yaitu rumusnya yaitu yang ini adalah lambang dari energi elektrostatik, yaitu integral setengah epsilon 0 E kuadrat dF, di mana D adalah jarak pemisah dan F adalah volume. Untuk mencari energi total dalam medan listrik yaitu dengan mencari energi total dalam medan listrik elektrostatik yaitu dengan integral setengah epsilon 0 E kuadrat dikali dF. Diturunkan lagi rumusnya setengah epsilon 0 kerapatan per epsilon 0 kuadrat dikali H dikali A dikali H, dan didapatkan rumus setengah QV. Dan untuk mencari Q-nya yaitu dengan rumus A dikali kerapatan, dan untuk F-nya sendiri yaitu E dikali N. Selanjutnya adalah kapasitansi. Kapasitansi itu sendiri adalah ukuran banyak muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah dipilih, di mana kapasitansi rumusnya itu Q per F, dan satuannya dalam farad atau 4pi epsilon 0 R. Di sini disajikan sebuah lingkaran dan berjari-jari dan memiliki jari-jari, dan untuk mencari F-nya sendiri yaitu Q per 4pi epsilon 0 R. Di sini jika medan magnet yang ini adalah minus dan ini adalah positif, jika semakin kecil membuat jarak maka akan semakin besar kapasitansinya. Selanjutnya yaitu muatan yang positif ini semakin dekat A ke B ini, maka semakin besar efek kapasitansinya, dan didapatkan rumus dari C yaitu A dikali epsilon 0 per D. To settle, and we want also the current meter. So the one on the right there is the
the amp meter, the current meter, and you see here, these two plates, they are separated now by about 1 millimeter. I have here a very thin sheet transparency, which I can move in between to make sure that they don't make contact. And here is my power supply, and I have there this propeller type thing, which is some kind of a voltmeter. And if it's going to move in this direction, that means that the voltage between the plates increases. And so I'm going to charge it now with a potential difference of 1,000 volts. And as I do that, you will see a very short surge here on this amp meter. That's not very spectacular, but at least you can see for the first time in your life that charge is actually flowing from my power supply onto the plates. And then you will see, psh, and that's it. It will only be a current as long as the charge is flowing. So let me first do that. Look at the amp meter there, 3, 2, 1, 0. That's all it took to charge this plate. It's now fully charged, 1,000 volts difference. And now, as I'm going to increase the gap, there's no reason for any charge to go away from the plate, so the amp meter will do nothing. But you're going to see this propeller, which indicates the potential difference between the plates. You're going to see it move because I'm doing all this work. I'm going from 1 millimeter to 10 millimeters. I'm creating all these electric fields, and this hard work pays off in terms of increasing the potential from 1,000 volts to 10,000 volts. So there I go. I'm 2 millimeters now. Look at the voltmeter. There it's going. 3 millimeters. I'm doing all this hard work while you're doing nothing. 4 millimeters. I'm creating electric fields. You should be proud of me. I'm creating electric field. Look at that. The electric field remains constant between the plates because the charge is trapped. The charge can't go anywhere. I'm now at 7 millimeters, 7,000 volts, 8,000 volts. I'm at 9 millimeters, 9,000 volts. Notice that the amp meter does nothing. No charge is flowing to the plates. No charge is flowing from the plates. I'm now at 10 millimeters, and now I have created a huge volume, electric field, and the potential difference is 10 times larger than it was before. Pada video lecture 7, yaitu melakukan 3 percobaan, di mana untuk percobaan yang pertama yaitu untuk membuktikan bahwa sebenarnya muatan itu mengalir dari catu daya atau power supply ke plat. Jadi di sini ada diberikan sebuah plat dan power supply. Ketika plat diberi jarak, maka baling-baling bergerak ke kiri, sehingga menciptakan medan listrik di antara plat. Medan listrik akan tetap konstan antar plat karena muatan terperangkap dan terlihat bahwa ampere meter tidak bergerak. Hal ini menunjukkan tidak ada muatan yang mengalir ke plat. And so, I'm going to charge it up, and then I'm going to discharge the capacitor through the light, and then you will be able to see some light, perhaps, depending upon how much energy we dump through there. So concentrate now on this light bulb. The 100 volts, you should see here. Do you see it? So it's set at 100 volts now. And I'm now going to charge it, and the moment that I charge, you will see the voltage over the capacitor. And so it takes a while for it to charge up, so it goes very down to 0 and then slowly comes back to 100. It may take 5 or 10 seconds. So if you're ready, then there we go. Took only 5 or 6 seconds. And so now we have 100 volts, so we have 5 joules stored in there. And I'm going to discharge that now over this light bulb. If you're ready, 3, 2, 1, 0. A little bit of light. I can tell that you're disappointed. It's not very exciting. It's not really my style, is it? Well, what we can do, we can increase the voltage a little bit. We could go to 250 volts, in which case, since it goes with V squared, we would have 6 times more energy, so then we have 30 joules. So let's see whether that's a little bit more exciting. So now I have to jack up the voltage to 250 volts. Now you see the power supply again. 250 volts. We're getting there, we don't have to, oh boy, am I lucky, on the button. So 250 volts, and now I can charge up again. It will take a little longer, so you'll see the voltage over the capacitor, 140, 170, 200,
250, there we are. And now we can see whether we get a little bit more light. So you go from 5 joules now to 30 joules. 3, 2, 1, 0. Aha, now we're getting somewhere. Now you really see how a photo flash works. Now, we all, of course, have destructive instincts. And so you wonder, right? You're thinking the same thing that I do. Shall we try 340 volts and see whether the bulb maybe explodes? I don't know how high this voltage supply can go. Let's see. Let's go all the way. 337 volts. Okay. So that would mean that we have 50 joules roughly. It goes as the voltage square. Well, let's charge again. So we're charging now. 200, 280, 300. There we go, 337 volts. Now let's see. Ah, we did it! It broke! Pada percobaan yang kedua, di mana terdapat sebuah lampu, kapasitor, dan power supply. Ketika tegangan diberi 100 volt dan dengan energi yang tersimpan sebesar 5 joule, maka lampu akan hidup dalam beberapa detik. Pada saat menambahkan tegangan menjadi 250 volt, maka kita akan menyimpan energi sebesar kurang lebih 30 joule, dan lampu akan hidup lebih lama. Kemudian saat tegangan dinaikkan menjadi 337 volt, maka kita memiliki energi sebesar 50 joule. Lampu akan meledak atau pecah. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tegangan yang diberikan, maka lampu tersebut pecah karena sudah melampaui daya simpan energi pada lampu tersebut. Namun jika kita memberikan energi yang sesuai dengan daya lampu, maka lampu akan hidup lebih lama, dan jika energinya sedikit, maka lampu akan hidup sebentar, tergantung kepada tegangan yang diberikan. So now I return to my capacitor there. And let's see how it is doing. Oh boy, we're close to the 3000, which was my goal. It takes, you see, a good 15 minutes to actually reach the 3000 volts on this huge capacitor and to get in there the energy, the 450 joules that I wanted. And why is it that I want to show you this? Well, I want you to appreciate the idea of a fuse. You have lots of fuses at home. A fuse is a safety device. A fuse is something that melts, something that breaks, if the current that you are using is too high. Suppose you have a short, electric short without realizing it, in your desk lamp, and a very high current could start to flow, then the fuse will say, sorry, you can't do that, the fuse will melt, and then that prevents you from a disaster which actually might give you a fire. And we already showed, in a way, the idea of a fuse, because when we broke this light bulb, that was in a way a fuse. We dumped too much energy through that light bulb, and so the light bulb itself was already like a fuse. This is really more like a fuse that we are used to. It is we have a wire there, which is an iron wire, which is 12 inches long, and it has a thickness of 30 thousandths of an inch. And we're going to dump the 450 joules through that wire. So the idea is very much like we had the photo flash. We have all this energy in the capacitor, and instead of dumping it through the light bulb, which was this system, we now have here a wire, and when I throw this switch, the energy will go through the wire, and chances are that you may see the wire glowing a little bit, and then it would melt, and that would then give you the idea of a fuse. And it's also possible that after we've done that, that there may still be energy left on this capacitor, and I can show that to you too then, because I can short out the two ends of the capacitor and see whether we still see some sparks, which would indicate that there's still some energy left. So if you are ready,
I'm always a little bit scared with this demonstration, not so much about what's going to happen. That thing will probably just melt and maybe we see a little bit of light. That's not the issue, but I'm afraid of this baby because that has now a tremendous amount of energy. So I stopped the charging. So let's do that. And if you're ready, then I will try to dump all that energy through this wire. 3, 2, 1, 0. This is the way a fuse works. This is very effective, as you see. And if you hear this happening in your basement, then, well, maybe that's a fuse. We can now check whether there is energy left on that capacitor. Maybe not very much, but it's unlikely that everything was dumped in the iron, so let's see whether there is some left. So I'm going to short it out with this conducting bar and see whether we can get a spark. And we can. So there's still some energy left. Pada percobaan yang ketiga, di mana kita menggunakan sebuah sekring. Pada saat melepaskan energi sebesar 450 Joule melalui kawat, energi akan mengalir melalui kabel, di mana ini berkaitan dengan percobaan yang sebelumnya dengan memberikan tegangan sebesar 3000 volt. Sekring sebagai alat pengaman yang dapat meleleh dan akan putus jika arus yang digunakan terlalu tinggi. Saat energi mengalir melalui kawat tadi, maka kawat akan memberikan percikan api yang besar dan putus lalu akan meleleh. Setelah itu, ketika kita memberikan kapasitor, maka pada kapasitor masih terdapat energi yang tersisa. Selanjutnya di sini saya membuat ringkasan mengenai video yang ke-9 mengenai electric current, resistivity, conductivity, dan hukum Ohm. Di mana perbedaan potensial pada konduktor maka bisa menciptakan medan listrik pada konduktor tersebut. Ketika arus mengalir dalam konduktor, elektron akan bertanggung jawab atas arus. Elektron medan listrik menjadi nol tetapi tidak berhasil karena adanya perbedaan potensial pada konduktor. Hukum Ohm. Cu, di mana Cu ini adalah tembaga diberikan suhu yaitu 300 Kelvin, waktu antar tumpukannya 3 dikali 10 pangkat min 4 second, jumlah elektron bebas dalam Cu adalah N sama dengan 10 pangkat 29. Rumus dari hukum Ohm untuk mencari ini adalah dapatkan seperti ini. Untuk F adalah gaya elektron, E adalah medan listrik, D adalah percepatan, ME adalah massa elektron, VD adalah kecepatan drive. Dan ini adalah contoh dari pencarian Cu, yaitu di mana E-nya diketahui 10 M, delta F-nya 10 volt, E-nya 1 F per M. Didapatkan FD-nya yaitu 5 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Untuk menyusuri kawat sepanjang 10 meter akan memakan waktu setengah jam. Dalam sebuah kawat diketahui di sini adalah sebuah kawat, yaitu didapatkan rumusnya yaitu I sama dengan kerapatan A dikali F per L. F-nya sendiri dengan rumus L per kerapatan A dikali I, dan yang ini nih adalah R. Jika mencari I-nya yaitu FD sama dengan A dikali NE, dan rumusnya didapatkan E kuadrat N T per ME, dan ini adalah rumus dari kerapatan dan dikali AE, di mana ini adalah gaya konduksi, dan untuk Cu yaitu sebesar 10 pangkat 8. Untuk nilai ρ-nya sendiri yaitu 1 per 6 resistivity, atau F sama dengan I per R, R sama dengan L per kerapatan A sama dengan L ρ dikali A. Selanjutnya adalah hukum Ohm juga berlaku pada isolator. Yaitu di sini terdapat sebuah contoh soal yaitu mengenai osilator. Untuk konduktor yang bagus yaitu yang ini, dan untuk isolator yang bagus yaitu perolehannya seperti ini. Nilai dari kerapatan untuk konduktor yang bagus yaitu 10 pangkat 8, untuk E-nya sendiri ada 10 pangkat
10 pangkat min 8, dan untuk 10 pangkat min 8, dan untuk konduktor yang bagus untuk R adalah 10 pangkat min 2 ohm, dan untuk I adalah 100 ampere. Dan yang konduktor yang bagus itu ada aluminium, ada Ag, dan tembaga. Untuk insulator yang bagus itu adalah kaca, dimana untuk kerapatan kaca sendiri itu 10 pangkat min 12 atau 10 pangkat min 16. Kerapatannya Rho-nya yaitu 10 pangkat 12 dan 10 pangkat 16. R-nya adalah 10 pangkat 2 ohm, dan I-nya adalah 10 pangkat min 20 ampere. Di sini demonstrasinya dapat dilihat pada video selanjutnya. I first want to demonstrate to you that Ohm's law sometimes holds, and I do a demonstration whereby I have a voltage supply, put a V in here, and we change the voltage in a matter of a few seconds from 0 to 4 volts. This is the plus side, and this is the minus side. I have connected it here to a resistor, which is 50 ohms. We use this symbol for a resistor. And here is a current meter. And the current meter has negligible resistance, so you can ignore that. And I'm going to show you on an oscilloscope. We've never discussed an oscilloscope, but maybe we will in the future. I'm going to show you there projected the voltage, which goes from 0 to 4, versus the current. And so it will start here, and by the time we reach 4 volts, then we would have reached a current of 4 divided by 50. According to Ohm's law, I will write down just 4 divided by 50 amperes, which is 0.08 amperes. And if Ohm's law holds, then you would find a straight line. That's the whole idea about Ohm's law, that the potential difference is linearly proportional to the current. You double the potential difference, your current doubles. So let's do that. Let's take a look at that. You're going to see that there. And I have to change my lights so that you get a good shot at it. Oh, it's already going. So you see, horizontally, we have the current, and vertically, we have the voltage. And so it takes about a second to go from 0 to 4. So this goes from 0 to 4 volts, and you see that the current is beautifully linear. Yeah, I'm blocking it. Oh no, it's my reflection. That's interesting. Ohm's law doesn't allow for that. So you see how beautifully linear that is. So now you may have great confidence in Ohm's law. Don't have any confidence in Ohm's law. Pada video yang ke-9, yaitu melakukan 6 percobaan, di mana percobaan yang pertama yaitu jika kita memiliki sebuah suplai tegangan dan mengubah tegangan dalam hitungan beberapa detik dari 0 hingga ke 4 volt. Di mana di sini juga memakai resistor yaitu sebesar 50 ohm dan pengukur arus. Terus juga di sini memakaikan osiloskop. Ditampilkan pada osiloskop bahwa lampu bergerak secara linear terhadap arus dan dibutuhkan sekitar 1 detik untuk dapat beralih dari 0 ke 4. Didapatkan kesimpulan bahwa beda potensial berbanding lurus dengan arus. And that's what I want to show you now. So all I do is here I have this little light bulb. For those of you who sit close, they can actually see that light bulb start glowing, but that's not important. I really want you to see that V versus I is no longer linear. There you go. And you see every time you see this light bulb go on, it heats up, and during the heating up, the resistance increases. And it's the end of Ohm's law for this light bulb, at least. It was fine for the other resistor,
but it was not fine for this light bulb. Pada percobaan yang kedua, yaitu di sini memakai sebuah lampu kecil. Jika lampu itu menyala, maka pada tampilan osiloskop cahaya tidak lagi linier terhadap arus. Hal ini disebabkan karena nilai hambatannya naik dan lampu akan memanas. There's another way that I can show you that Ohm's law is not always doing so well. I have a 125 volt power supply. So V is 125 volts. This is the potential difference. And I have a light bulb, you see it here. That's the light bulb. The resistance of the light bulb, cold, I believe is 25 ohms, and hot is about 250 ohms. A huge difference. So if the resistance, if I take the cold resistance, then I would get 5 amperes, but by the time that the bulb is hot, I would only get half an ampere. It's a huge difference. And what I want to show you, again with the oscilloscope, is the current as a function of time. When you switch on a light bulb, you would expect, if Ohm's law holds, that when you switch on the voltage, that you see this. This is then your 5 amperes. And that it would stay there. That's the whole idea. Namely, that the voltage divided by the current remains a constant. However, what you're going to see is like this. The resistance goes up, and then therefore the current will go down, and will level off at a level which is substantially below this. So you're looking there, you're staring at the breakdown of Ohm's law. And so that's what I want to show you now. So here we need 125 volts. And there's the light bulb. And when I throw this switch, you will see the pattern of the current versus time. You only see it once, and then we freeze it with the oscilloscope. I can turn this off. So look closely now. There it is. Forget this little ripple that you see on it. It has to do with the way that we produced 125 volts. And so you see here horizontally time, the time between two adjacent vertical lines, is 20 milliseconds. And so indeed, very early on, the current surged to a very high value, and then the filament heats up, and so the resistance goes up, the light bulb, and the current just goes back again. From the far left to the far right on the screen is about 200 milliseconds. That's about 0.2 of a second. And here you get a current level which is way lower than what you get there. That's a breakdown of Ohm's law. Pada percobaan yang ketiga, yaitu ada sebuah lampu, saklar, dan arus sebesar 25 volt. Pada osiloskop ditampilkannya bahwa arus naik ke nilai vertikal sangat tinggi dan resistansi naik, kemudian arus akan kembali lagi. And the way I'm going to do that is, I'm going to put charge on the electroscope. Oh, that is not so good. No harm done. I'm going to put charge on the electroscope, and you will see that the conductivity of air is so poor that it will stay there for hours. And then what I will do, I will create ions in the vicinity of the electroscope. So let's first put some charge on the electroscope. I have here a glass rod, and I'll put some charge on it. Okay, that's a lot of charge. And the air is quite dry. Conductivity is very, very small. And so the charge cannot go off through the air
to the surroundings, to the Earth. But now I'm going to create ions there by heating it up, and I decided to do that with a candle, because a candle is very romantic, as we all know. So here I have this candle. Look how well the charge is holding, eh? And here's my candle. And I will bring the candle, oh, maybe 20 centimeters from the electroscope. Look at it, look at it, it's already going. It's about 15 centimeters away. I'll take my candle away, and it stops again. So it's all due to the fact that I'm ionizing the air there, creating free electrons as well as ions, and they both participate now in the current, and the charge can flow away from the electroscope to the Earth because the conductivity now is so much higher. I stop again, and it stops. You see in front of your eyes how important the temperature is, in this case, the presence of the ions in the air. Pada percobaan yang keempat, yaitu menggunakan alat yang bernama elektroskop. Pertama langkahnya yaitu profesor itu mengisi elektroskop dengan batang kaca dan akan membuat ion di sekitar elektroskop. Didapatkan bahwa udaranya cukup kering, konduktivitas sangat kecil sehingga muatan tidak dapat mengalir melalui udara ke sekitarnya. Sekarang kita dapat membuat ion yang ada di sana dengan memanaskannya menggunakan lilin. Didapatkan kesimpulan bahwa mengionisasi udara di sana menciptakan elektron bebas dan ion serta muatan dapat mengalir menjauhi dari elektroskop atau konduktivitas jauh lebih tinggi. I will stick this in here. There's the light bulb. And I make a daring prediction that you will see nothing. There we go. Nothing. Isn't that amazing? You didn't expect that, right? Physics works. You see nothing. If I take the plates out and touch them with each other, what will happen? There you go. But this water has such a huge resistance that the current is too low. Well, let's add some, not pepper, add some salt. Yeah, there's salt in there. It's about as much as I would put on my eggs in the morning. Let's stir a little. Ah, hey, look at that. Isn't that amazing? And when I bring them closer together, they become even brighter, because L is now smaller, the distance is smaller. Bring them farther apart, it's amazing. Just a teeny weeny little bit of salt, about as much as I use on my egg. Let alone, what the hell, let's put everything in there. Let alone when I put everything, then of course you go almost down to the 2 ohms, and the light bulb will be just burning normally. But even with that little bit of salt, you saw that. Pada percobaan yang kelima, yaitu di sini memakai sebuah lampu dan 2 buah piring di dalam akuarium yang berisi air. Jika 2 piring itu diangkat dari akuarium, maka keduanya akan menempel. Tetapi jika pada air tidak menempel, karena air memiliki hambatan yang sangat besar yang membuat arus rendah. Jika ditambahkan dengan garam, maka bola lampu akan menyala terang. I want to demonstrate that to you, that indeed, even with my shoes on, that means even with my 2 billion ohm resistance to the ground, that it will be very difficult for me, for instance, to keep charge on an electroscope. I'm going to put charge on this electroscope by scuffing my feet. But since I have my shoes on, I'm not standing on a glass plate, the charge will flow through me. You can apply Ohm's law. And you will see that as I do this, I'm scuffing my feet now, that I can only keep that electroscope charged as long as I keep scuffing. But the moment that I stop scuffing, it's gone. Start scuffing again,
That's fine. But the moment that I stop coughing, it goes off again. Even though this resistance is something like 2 billion ohms. Let alone if I take my shoes off. I apologize for that. If now I cough, you can't even get any charge on the electroscope. Because now the resistance is so ridiculously low, I don't even have the 2 billion ohms. I can't even put any charge on the electroscope. It's always very difficult for us to do these experiments unless we insulate ourselves very well. And if somehow the weather is a little damp, then the conductivity of many materials can increase. That's why we always like to do these experiments in the winter, so that the conductivity of the air is very low, no water anywhere. Yaitu kita dapat mengisi alat yang elektroskop tadi dengan menggoreskan kaki, dan resistansi yang didapatkan yaitu sekitar 2 miliar ohm. Hal ini terjadi karena muatan mengalir melalui tubuh kita. Baiklah, pada video yang ke-11 yaitu mengenai magnet. Pasti setiap magnet itu memiliki dua kutub, yaitu ada kutub A dan kutub B. Kutub A akan saling tolak-menolak dan kutub B juga akan saling tolak-menolak, tetapi jika kutub A dan kutub B didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Listrik memiliki dua polaritas dan bebas memilih antara plus dan minus. Monopol listrik terjadi jika memiliki muatan plus dan minus, dan jika memiliki plus dan minus dengan kekuatan yang sama, itu disebut dengan dipol listrik. Seorang Profesor Gilbert menemukan bahwasannya bumi adalah magnet raksasa dan ia membuktikannya dengan kompas. Dan sebab itulah Profesor Gilbert adalah orang yang pertama kali memetakan medan magnet bumi. Selain itu, seorang fisikawan yaitu Demark Oersted menemukan bahwa jarum magnet merespon arus dalam kawat. Hal ini yang menghubungkan magnet dan listrik. Profesor Oersted menyimpulkan bahwa arus dalam kawat menghasilkan medan magnet, dan jarum magnet bergerak sebagai bentuk respon terhadap medan magnet yang dihasilkan oleh kawat. Magnetic needle responds to a current. I have here a wire through which I'm going to run a fabulous amount of current, something like 300 amperes. And you're going to see that wire there. I'm going to get my lights right. Let me see how I want it to go. This is the way I want it to go. To get you optimum light there. When I draw a current, here you see the magnetite, we call it a compass nowadays, and it's lined up in the direction of the magnetic fields of the Earth. We're going to run 300 amperes through here, and it will change the direction. It will change the direction, which is, there's going to be a magnetic field around the wire like this, so it will go like this. The current that I run is so high that things begin to smell and smoke within seconds. The battery is not going to like it when I draw such a high current. I can therefore do it only for a few seconds. So this compass will swing in this direction and it starts to oscillate. I can't keep the current so long that it stops the oscillation. So I will stop it by hand and convince you that that's really the equilibrium position. So if you're ready for that, so we get now connection. Watch it. 3, 2, 1, 0. There it goes. And I will stop it. The current is still going. You see, that is the equilibrium position. And I will stop the current. And now I will reverse the current in the opposite direction. And now you will see that it swings backwards. It's 180 degrees in a different direction. 3, 2, 1, 0. There it goes. I will stop it. Few seconds, that's the equilibrium position, and I let it go. So you've seen that indeed the magnetic needle responded to the magnetic field that was produced by the wire. This was the great discovery by Oersted. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan yang telah saya lampirkan tadi, yaitu pada percobaan yang pertama, di mana percobaan itu menunjukkan jarum-jarum magnet merespon arus. Jadi di sini
pada beberapa kawat dan dialiri sebuah arus yaitu sebesar 300 ampere. Didapatkan kesimpulan bahwa kompas yang tadi berayun searah dengan jarum jam, dan jika kita menghentikan dengan tangan didapatkan posisi keseimbangan. Jika kita membalikkan arah arus tadi, arah kompas berlawanan arah jarum jam, maka kompas berayun sejauh 180 derajat. Di sini memang jarum magnet menanggapi medan magnet. Because I didn't mark the poles. So you'll see it now slightly different from the way I have drawn it. I've drawn you the magnet looking this way, but it's of course much nicer for you to see it this way. So you see the wire, and there is the magnet. And now I'm going to run a few hundred amperes through that wire, and then it either will jump up or it will jump down, and then I will reverse the current, and then the opposite thing will happen. Okay, we ready for this? 3, 2, 1, 0. Notice there was a distinct force down. The force was so high that it even pulled down the supports. So now I can predict that if I reverse the current from this experiment, that now the wire will jump up. There we go. I know now exactly because I switched it this way, so now I will switch it this way, and the wire will jump up. That's the first drawing you see. 3, 2, 1, 0. Very clear. You saw it come out. Okay. Pada percobaan yang kedua, yaitu terdapat sebuah magnet yang berat dan sebuah kawat yang dialiri arus beberapa ratus meter. Didapatkan kesimpulan bahwa kawat tadi terpental ke bawah dan membuat tiang penyangga menjadi jatuh. Jika kita membalikkan arus, maka kawat itu akan melompat ke atas atau terpental ke atas dan membuat tiang penyangganya menjadi jatuh. Those two wires here, and you will see them there on the screen. I will explain what you're looking at in some detail. The two wires run vertically. This is one wire, and this is the other wire. And when I run a current in the same direction, then they will attract each other. And you will see that shortly. 3, 2, 1, 0. See, they go towards each other. I will do it again. Now, if I run the currents in opposite directions, they will repel each other. Now I run them in opposite direction. They repel each other. I'll do it again. 3, 2, 1, 0. They repel each other. Pada percobaan yang ketiga, terdapat dua kabel berjalan secara vertikal. Ketika mengalirkan arus ke arah yang sama, maka kabel akan tarik-menarik satu sama lain. Dan jika kita membalikkan arus ke arah yang berlawanan maka kabel akan saling tolak-menolak. What I want you to appreciate that if I have this conducting plate of aluminum, it's a conductor, and I put that in between the two wires, and I repeat the experiment, that exactly the same thing will happen. And that tells you that magnetic fields are really very different from electric fields, because electric fields would be heavily affected by a conducting sheet like this. Magnetic fields are not. So what I'm going to do now is I'm going to put this plate in between, and then I'm going to again put the currents in opposite directions, and so you will see the wires repel each other as if the plate were not there. 3, 2, 1, 0. There you go. So magnetic fields have a very interesting. Pada percobaan yang keempat, yaitu sama dengan percobaan yang ketiga tadi, tetapi di kedua kabel tadi disekatkan sebuah pelat aluminium konduktor, dan didapatkan kesimpulan bahwa arus masih dalam
arusnya masih dalam arah yang berlawanan, dan kabel juga saling tolak menolak. Nammyun pike, but I do want to show this to you. I have there a television set, and I have a very strong magnet, and I will try to distort that image and give you the best light that we know how to. And I suggest we try to find a program that we hate. And let's see what we can get first. Oh, I turned it off instead of on. I'm a network validation engineer. I am a CAD designer. I am the super. Neither do I. Commercials. Now watch it closely. Here comes my magnet. There's the image. You see that? But Charles H. Revson. Don't do this to your own computer, because once you have done this, it may never look the same. But these electrons now, can you see it? Can you see the distortion? Can you see the distortion? You're so quiet. Okay. So you've seen. Pada percobaan yang kelima, terdapat satu set televisi dan satu magnet yang sangat kuat. Di situ disimpulkan bahwa jika kita mendekatkan magnet ke TV yang sedang hidup, maka terlihat jelas bahwa elektron pada TV bergerak mengikuti gerakan magnet dan dapat mengubah arah muatan yang bergerak. Changes in the light. So here we have this loop, and here we have the two magnets. The magnetic field is by no means uniform, by the way. It's very strong here, and it's very strong there. And now I have to power that. There we go. I can't, yeah, I think I know that this one will come up this side. I'm fairly sure that I have the directions right. Let's first take a look at it. There it goes. So when it's here, notice, it goes up. But now, if I power it here again, it wants to go back. So here, it wants to go up, and here, it wants to go back. So we've got to do something. And that something is a commutator. So if we can somehow reverse the current when it's here, then it wants to go down again. I'll show you that. So now it's here, and I will drive the current in the other direction. You ready for that? You notice? It now wants to go down. Now it wants to go down. But when it's here, I have to reverse the current. It wants to go up. And if I do that with my hand, I can see whether I can keep this rotating. It may take me a while, but I'll do my best I can. There it goes. Switch, 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 switch. Yeah, got it. Yeah, got it. I'm a commutator. And this motor is going. Pada percobaan yang keenam, terdapat benda yang membentuk lingkaran dan dua buah magnet. Medan magnetnya tidak seragam. Dan disimpulkan bahwa lingkaran bergerak ke bawah. Dan jika kita membalikkan lingkaran, maka lingkaran bergerak ke atas dan kembali ke posisi bentuknya semula. Jika kita membalikkan arus yang kita punya tadi, maka ia akan turun ke bawah. Dan jika kita mengarahkan ke arah lain, maka ia akan naik ke bentuk semula. Jika kita membalikkan arus berulang kali dilakukan, maka lingkaran yang tadi bergerak seperti komutator atau bergerak secara melingkar. Selanjutnya di sini yaitu membahas mengenai ringkasan pada lecture yang ke-13. Di mana di sini yang pertama kita akan membahas gaya Lorentz, di mana untuk gaya Lorentz sendiri rumusnya yaitu F sama dengan Q dikali F V dikali B, di mana untuk Q sendiri adalah muatan dan V adalah kecepatan, B adalah medan yang dialami muatan. Gaya Lorentz tidak bisa mengubah kecepatan dan energi kinetik, tapi dapat merubah arah kecepatan. Di sini disajikan sebuah lingkaran yaitu memiliki F dan R jari-jari dan memiliki V atau kecepatan, maka gayanya menjadi Q Fp sama dengan mf kuadrat per R. R dicari rumus mf per Q.
B, dan rumus terakhir turunannya yaitu R sama dengan akar 2mf per Q/B kuadrat. Jika gaya F tegak lurus terhadap V dan tegak lurus terhadap B, maka jika muatan tinggi, maka gaya Lorentz juga akan ikut tinggi dan radiusnya kecil. Jika medan magnet tinggi, maka gaya Lorentz akan tinggi dan radiusnya akan kecil. Atau rumusnya didapatkan setengah mf kuadrat sama dengan QV. Selanjutnya adalah membahas tentang solotrons. Salah satu contoh gerak partikel bermuatan Q di dalam sebuah medan magnet B adalah gerak silotron. Gerak partikel tersebut merupakan gerak melingkar dengan gaya magnet sebagai gaya sentripetal. Persamaan geraknya adalah QFP sama dengan mf kuadrat per R, di mana Q sendiri adalah muatan dan satunya C. F adalah kecepatan meter per sekon, B adalah induksi magnet Joule, dan R adalah jari-jari dari silotron atau M. Persamaan di atas sering disebut dengan silotron formula. Dari persamaan tersebut kita dapat memperoleh nilai dari F, yaitu Q BR per M, di mana Q BR PM ini adalah kecepatan gerak silotron. Dari nilai ini kita dapat mencari besar energi kinetik partikel tersebut dengan memperhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar ini arah medan magnet selalu tegak lurus dengan arah vektor kecepatan. Arah vektor gaya ini selalu menunjukkan pusat lingkaran, sehingga gaya ini juga berlaku sebagai gaya sentripetal atau Fs sama dengan mf kuadrat per R. Selanjutnya adalah di ringkasan juga disampaikan bahwa elektron itu seperti jaringan laba-laba. Elektron mereka berjalan dan kadang-kadang berubah arah secara tiba-tiba dan mereka dapat bertabrakan. Hal ini terjadi karena memiliki energi yang rendah dan kemudian elektron yang bertabrakan tadi akan memecah. We're going to see the image there, and we want to make it quite dark in the room. And turn on the electron gun. So you see the electron gun, it strikes a fluorescent screen, and that's how you can see it. And I have here a bar magnet, and if I hold the bar magnet behind it, then I can create more or less situations like this. I can flip over the magnet, and then the direction of bending should change. So here I come with the magnet, and you see, curve up the electrons, I turn the magnet over, and I come in again, and they curve down. Very straightforward, very simple. Pada percobaan video yang ke-13 disimpulkan bahwasanya di percobaan tersebut adalah di situ adalah memakai pistol elektron, magnet batang dan sebuah layar. Profesor itu memegang sebuah magnet batang dan meletakkannya di belakang pistol elektron. Disimpulkan bahwa arah gaya magnet berubah dan kurva elektron ke atas. Jika arah magnet medan jika arah magnet batang tadi dikebawahkan, maka arah gaya magnet akan melengkung ke bawah, sesuai dengan apa yang dijelaskan pada papan tulis yang telah dibuat oleh profesor tersebut. Selanjutnya di sini adalah ringkasan mengenai video yang ke-14, yaitu mengenai hukum Biot dan Safar, di mana gambar yang ini menunjukkan arus melalui kawat dan medan magnet di sekitar kawat. Jika kita meletakkan potongan magnet di sekitar kawat, maka magnet itu akan berbaris membentuk sebuah lingkaran. Jika lingkaran mempunyai R, maka medan magnet sebanding dengan I, dan jika sebanding dengan I dan berbanding terbalik dengan R. Selanjutnya adalah pada percobaan yang sebelumnya, ketika kita memiliki muatan positif pada suatu kawat, kita dapat melihat medan listrik di sekitar kawat lurus, sedangkan arahnya berbeda dari medan magnet. Muatan individu medan listrik sebagai 1 di atas R kuadrat. Jadi ketika mengintegrasikan melalui kabel lurus, mendapatkan bidang di R, jika mengambil monopol magnet, medan magnet juga akan jatuh sebagai 1 di atas R kuadrat.
Medan magnet di sekitar kawat berarus turun menunjukkan bahwa kawat di dalam elemen-elemen kecil berkontribusi pada medan magnet. Dalam R terbalik dan dengan mengintegrasikan seluruh kawat mendapatkan satu di atas bidang R. Hukum Biot dan Savart terjadi jika kita memiliki elemen arus kecil DL searah memiliki arus kecil, arus searah dan jarak R dari elemen DL ke titik di mana ingin mengetahui medan magnet. Didapatkan rumus yaitu dB sama dengan CI per R kuadrat DL dikali gamma. C sendiri adalah C yaitu 10 pangkat min 7 atau dengan ini. Selanjutnya adalah jika kita memiliki arus dan medan magnet di lokasi P dan R, kita mengukur DL dalam jumlah tak terbatas dan jarak R. Vektor satuan kita dapat menghitung jumlah kecil medan magnet dan dapat mengintegrasikan di seluruh kawat. Pada percobaan sebelumnya di mana kita memiliki muatan listrik yang seragam pada kabel, kita dapat menemukan bahwa B sama dengan B sama dengan mu dikali I per 2 pi R. Jika memiliki jari-jari 1 meter, harus melalui kabelnya 100 ampere, maka persamaannya menjadi ini dan jaraknya menjadi 10 cm atau sama dengan 2 Gauss. Dengan menggunakan Biot Savart, kita dapat menghitung mudah medan magnet di pusat loop arus, yaitu dengan B sama dengan integral dB sama dengan mu per 4pi dikali I per R kuadrat dikali 2pi R. Dicoret pi-nya di sini dan R-nya sehingga menjadi mu 0 dikali I per 2R, di mana B adalah medan magnet, mu adalah permeabilitas ruang bebas, I adalah arus, dan R jari-jari lingkaran, R besar adalah jari-jari lingkaran, dan R adalah vektor satuan. Let's first look at the single current wire. It's coming towards you and it goes into, of course. It is a wire that goes like this, and the reason why you see it here is, of course, we have to get the current in somehow. But it really is a wire like this. And this platform I'm going to show you. So I'm going to put some iron file around this. These are magnetites, and when they see a magnetic field, they will try to orient themselves in the direction of the magnetic field. So you're going to see these circles. But appreciate the fact that you need huge currents for this. Hundreds of amperes we do. That's why we have a car battery here. Remember, that was capable of delivering many hundreds of amperes. So I close the current now. I tap, and you can see the circular configuration. I hope you can see that. Looks like circles. I want to do the same now, which is a little bit more exciting perhaps, with one wire going into the plane and the other one coming out. Even though it's not a circle, the idea is that you get a field configuration very much like you see there. Oh, it's already hot. These cables are already hot. They don't like the few hundred amperes. Okay, let's do it this way. So you're going to see a field configuration similar to what I have on the blackboard, similar to what you have here. Oh no, not this one. Similar to this. Yeah, actually it was also the one I had, but this is a nicer way to look at it. So we have one wire going in and one wire coming out of the plane. All right, so let's first put some iron file on. All right, and now a few hundred amperes through it. Tap it, and you can see close to the wires that goes in, here and here, you see circles. Because of the 1/r relationship, they dominate the magnetic field. But look in between here, there's a little bit of imagination, you can see these field lines going like this.
just like I have there on the blackboard. Pada video yang ke-14, yaitu mengenai percobaannya, disimpulkannya bahwa di sini percobaannya itu tentang menunjukkan medan magnet di sekitar kawat menggunakan beberapa ratus meter melalui kabel. Magnet yang digunakan di sini adalah sebuah serbuk kikir besi yang ditaburkan di sekitar kawat. Dilihat pada percobaan bahwa kikir besi yang ditaburkan tadi membentuk sebuah lingkaran konfigurasi medan magnet. Pada percobaan selanjutnya di sini yaitu memakai satu kabel, didapatkan konfigurasi bidang di mana terbentuk dua buah lingkaran dari kumpulan taburan magnet yang ada pada ujung kedua kabel. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.